Down into that space of consciousness. Vamos hacia abajo dentro de ese espacio de conciencia. Down, 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 down. Hacia abajo, 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 abajo. Om. Om. The profound depths of being. La profundidad del ser. Now breathing in. Inhalando. Bringing that energy up through our bodies. Traemos esa energía hacia arriba por el cuerpo. Up to the heart. Hacia el corazón. Om. Om. The witness. El testigo. Just sitting in that place of love. Y nos quedamos en ese lugar, en amor. In that place of love. En ese lugar de amor. Om. Om. The witness. El testigo. And slowly open your eyes. Y despacito abran los ojos. I feel I spent 38 years of my life and trying to please everybody, and I failed. Totally. I failed totally in that department. I wanted to please everybody, my family, Antonio, my friends, everyone. And now I did the 6 months and I went to the other extreme. Now, and really suffered those last 2 years a lot. My divorce, the death of my grandma, losing my friends. I'm feeling that my heart got broken, pain. I had been healing, but I feel protected. And I'm receiving reflections that I'm arrogant. You were always arrogant. Siempre fuiste arrogante. It's not new. It's okay. Desde chiquita, I went to the extreme to other one, and I don't know how to find the middle point. And now I feel like this. But if I always was, okay, I'm going to embrace it. Okay. Grace, are you listening? ¿Escuchas? There's nothing wrong with you. No hay nada malo contigo. You're perfect. Eres perfecta. You're incredible. Eres increíble. You're going to new levels you've never dreamed of. Y estás yendo a nuevos niveles de los que nunca soñaste. And you're being too violent with Y yourself. estás siendo súper dura contigo. You're not arrogant. No sos arrogante. You're a little bit needy, Un poquito necesitada. but much less. Pero mucho menos. You know, just be loving with Solo you. sé amorosa contigo. And appreciate yourself Y more. apreciarte más. You know, you're standing in your power. Te estás parando en tu poder. You're doing wonderful things for Haciendo humanity. cosas hermosas por la humanidad. You're doing so many great things. Estás haciendo tantas cosas tan We're buenas. also glowingly proud of Estamos you. todos tan orgullosos de ti. You need to be Y too. tú necesitas estarlo también. And just stop Y thinking. parar de pensar. Too extreme. Demasiado extremo. Oh, well, if you're a little bit arrogant, Bueno, sí, eres un poquito arrogante. stop. Y bueno, deja de serlo. That's all. Eso es todo. But start appreciating yourself. Pero empieza a apreciarte. Look how much you're giving. Mira cuánto estás dando. Look how much you give. Mira cuánto das. And really appreciate Y that. aprecia eso. And look de how verdad. talented you are. Y fíjate lo talentosa que eres. You know, before the 6 months you were so insecure. Antes de hacer los 6 meses eras súper insegura. Now you're just Y glowing. ahora estás brillando. Really. De verdad. I listen to you talk and I'm like, Escucho wow. hablar y, wow, She's so powerful. es tan poderosa. She's changed so Ha much. cambiado tanto. So, you know, and another thing, Y otra cosa, you have to stop listening. tienes que dejar de escuchar. Because you take the Es- littlest thing Porque tomas la cosa más chiquita and you start beating y yourself. empiezas a darte latigazos. You know, and your mother's like that Tu too. mamá también es I know así. you learned it from Yo sé her. que lo aprendiste de But ella. she stopped. Pero ella dejó de hacerlo. And you need to stop Y tú too. necesitas dejar de hacerlo también. The next 38 years you need to Tus enjoy próximos 38 años los tienes que disfrutar. with all your heart. Con No? todo tu corazón. Really? Yeah? De verdad, sí. Good. Qué You're bueno. clear now. This is the Claro. truth. Esta es la verdad. This is Auntie Isha Esta telling es you la the tía truth. Isha diciéndote la verdad. Ah. Next question. Otra pregunta. A mí me cuesta mucho poner límites. It's very hard for me to say no and to put limits. Cuando me empujo y And lo when hago, I push myself and I do it. normalmente la gente sigue empujándome. Normally people push me back. I said no. Y me salen de que, pero es que And they mira, say, pero look, es que yo no but creo que sea I así. don't think it's like that. Y no sé, como And que ya cuando me vuelven a decir
And then when they tell me again that, I feel afraid a pararme y decir, no, te dije que to no. stand and say, I told you Como not. que empiezo ahí a dudar mucho I de start que doubting les tengo que if decir que sí. should I say yes. Es como poder So ser clara, how to be able to be clear? So the You first know, the thing is with you, La cosa contigo you es have this clarity, que tienes esta claridad, but you also have this circle pero también tienes este that surco says, que dice, I must save the yo world. debo salvar al mundo. And it's not your fault. Y no es tu culpa. It's your eso. mother's Es fault. la culpa de tu mamá. She's identical. Ella es idéntica. Es So así. you have to realize Así que te tienes que dar that cuenta love que el amor can say no, puede decir que no and it's still love. y sigue siendo amor. And you have to be clear with Y that. tienes que estar clara con And eso. because you're in a Y situation como estás en una situación of power de poder and y de abundance, abundancia, you have guilt around that. tienes culpa alrededor de eso. You feel like because I have so Y much, te sientes como tengo tanto, I need to save everyone. necesito salvar a todo el And mundo. it's not like that. Y no es así. You know, you work very hard socially. Tú trabajas muy duramente socialmente, You're always helping people. siempre ayudando a la gente, Always. Siempre. Always giving. siempre estás dando. You know, that's your mother's fault too. También no es culpa de tu And padre your father. y de tu padre. The whole también. family La does it. familia entera lo hace así. But the thing is, you just need to enjoy Pero it. necesitas disfrutar. And if you say Y no, se dice que no, it's no. es no. Practice it. Practícalo. It's like that. Es así. But you've got a little sign on your head Pero tienes un pequeño cartel en tu cabeza. that says, I can be Que dice, manipulated puedo ser manipulado. if you just push a bit Si me more. empujas un poquito más. And you have to take the sign Y off. te tienes que sacar esa etiqueta de ahí. Okay, so be clear Sé claro. and don't look back. Y no mires hacia atrás. You know, some of us have upbringings Algunos de nosotros hemos sido criados de una manera where we think we have to be always saving en el que everyone. pensamos que siempre tenemos que estar My parents were salvando the a todos. same. Mis padres eran así también. They saved the world. Salvaban al mundo. So since I was this big, Desde que yo tenía este it was my tamaño, job to save the era world. mi trabajo salvar al mundo. But saying no Pero decir que no, is sometimes the greatest gift you can give a anyone. veces es el mejor regalo que le puedes dar a cualquiera. Yeah? Good. Qué bueno. Yo te quiero preguntar, I want to ask you. ¿me puedes explicar un poquito cómo saber cuándo ir a expresar? If you can tell me when to go to express. Porque me How está to know? pasando que me están reflejando mucho de que ay, ve y mueve eso, Because I'm expresa. receiving the reflection, Y a go, veces move voy that. y es solo un grito. And sometimes ya. I go and it's Entonces only digo, a scream. ¿cuándo sí es necesario expresar y cuándo solo tengo que yo When moverlo is- conmigo y ya? Needed to express and when I have just to move it by myself. You don't need to go and express Tú no necesitas ir a expresar if you can move it by si yourself. lo puedes mover sola. If you have a huge resistance Si to be tienes vulnerable, gran resistencia a ser vulnerable, then it's good to go and entonces express. sí es bueno ir a expresar. But if every time you're moving Pero si something, cada vez que mueves algo, you don't need to go and look at a no teacher. es que necesitas ir a mirar la cara al maestro, Okay, you just need to move it. solo moverlo And then you're unifying y again. después vuelves a unificar. If you spend all day running up and down the Porque stairs, si pasas el día subiendo y bajando las you're escaleras, not going to no unify. vas a unificar. So if you can move it. Así que si lo puedes mover, muévelo. Yeah? Good. You use your own intelligence. Usa tu propio criterio. Hola, Isha. Hi, Isha. Regresando a los 6 meses estuve Coming back viéndome from the 6 months, I had been seeing myself que quería como salir esta energía de vida necesitada. when this needy energy that always was wanted to be in action. But I was able to anchor and come back to myself and choose something different. El punto es que últimamente But lately, I start coming out of myself and fight with that. I mistreat myself, I judge myself, and I feel sad with that. Can you talk about this, of the neediness? How to get better? You know, all humans are needy Todos los seres humanos son necesitados. because we're taught that love's external. Porque se nos enseñó que el amor estaba en lo And externo. we have many ways to Y manipulate tenemos muchas formas de manipular to receive that para love. poder recibir ese amor. Some of us are needy Algunos de nosotros siendo necesitados and it's obvious. y es obvio. Others are aloof Otros siendo indiferentes and wait for everyone to come y after esperando them. que todo el mundo nos siga. But all humans want the same thing. Pero todos los seres humanos quieren las mismas We all cosas. want
love. Todos queremos amor. Why? ¿Por qué? Because we don't realize that the greatest source is within us. Porque no nos damos cuenta que la más grande fuente de eso está dentro de nosotros. We don't realize No nos damos that we are cuenta the source of que all love. nosotros somos la fuente de todo el amor. And it's constant Y es constante. and it's Y permanent. es permanente. But because of our Pero fears, por nuestros miedos we want it from the lo outside. queremos recibir de la fuera. And physically we want it from the Y outside. físicamente lo queremos de la You know, fuera. if we don't feel well, our mummies always hug us. Si no nos sentimos bien, mami siempre nos Or abraza. someone does. O alguien lo hace. Okay, so we're always looking for that affection. Así que siempre estamos buscando ese afecto. But if you can see it, Pero si lo puedes ver, as you say you como can, dices, verlo, you can change it. puedes cambiarlo. But if you do it Pero si lo haces and you don't change y it, no lo cambias, what do you do? ¿qué es lo que estás haciendo? You say, okay, I did it again. Dices, oh, lo hice de nuevo, I'm not going to do it again. no lo voy a repetir. But don't start beating Pero yourself no empieces a darte de latigazos, because that's violent. porque eso es violento. It's like any addiction. Es como cualquier otra adicción. It's external. Está en lo externo. Oh, well, I did it again. Ah, bueno, me enganché de nuevo. lo Oh, hice de just nuevo. laugh. Te ríes. Go, did it again. Okay, I'm going to stop now. Voy a parar ahora. The thing is, before you did it all the time. La cosa es que antes lo hacías todo So el it's tiempo. habitual, no? Entonces era un hábito. So sometimes Pero a veces, you fall into old tal habits vez caigas en ese hábito. and you viejo. just have to catch them. Simplemente lo tienes que agarrar, verlo y listo. It's the same as defending Lo mismo que el defenderse. or sulking. O quedarse con cara larga. Yeah? All those behaviors, Esos comportamientos, once you see them, una vez que los ves, you just change them. simplemente cámbialos. But don't be violent. Pero no seas violento. Hmm? The other day, Respondiendo a una pregunta, dijiste que answering a question you said, nos solemos sentir identificados con lo que, usually we feel identified with what we get, con nuestros logros, with our achievements, the approval and all that. y yo siento que a mí me pasa mucho. And I feel that happens a lot to me. Y dijiste And you que said, empezar a sentir identificado I con lo que start damos. feeling identified with what we give. Fue como la primera vez que And it was as if it's the first time I escuché got eso. that, I heard that. Quería que hables un poco más. And I want you to talk a little bit more about it. Okay. You know, when you feel completely abundant, Cuando te sientes completamente abundante, you give naturally. das naturalmente. It just happens. Simplemente sucede. You don't think, Ni piensas. it's just automatic. Solo es automático. Because you don't think from a place of lack. Porque no estás pensando desde un lugar de carencia. When you live in lack, Cuando vivís en carencia, you're always grasping estás siempre agarrando. because you don't feel there's Porque no enough. te sientes que hay suficiente. And you're always Y protecting siempre estás protegiendo what you have. aquello que tienes. When you feel Pero abundant, cuando te sientes abundante, you give without even tú noticing. das sin darte cuenta. And it might look a different Y tal way. vez se ve de distintas maneras. It doesn't always look the same No way. siempre se va a ver de la misma manera. It's like I said, Es como le dije. you can say no, Tú puedes decir que no but it's still giving. y sigue siendo dar. Because you're doing it from a place of empowerment. Porque lo estás haciendo desde un lugar de empoderamiento. But as Pero children, como niños, we're often taught a menudo se nos ha to enseñado compete with our siblings. competir con nuestros hermanos. This one got this, Esto recibió esto. this one got that, este recibió esto. I got Yo this. recibí esto. And we equate love Y equivale el amor para with, nosotros with what we're con receiving. aquello que recibimos. The more I get, Más recibo, the more I'm loved. más soy amado. But when I become the love, Pero cuando yo me transformo en el the more amor, I give, más yo doy, the more fulfilled I más am. completo me siento. And this is what you need to identify Y es with. con eso que te tienes que identificar. Your own empowerment, Con tu propio empoderamiento. being Con unlimited, ser ilimitado. giving Con el dar unconditionally. incondicionalmente. And it doesn't have to be objects. Y no necesitan ser objetos. It can be your love, Puede ser tu amor, it can be your puede attention, ser tu atención, it could be something that no one ever puede sees, ser algo que nadie ve, it can be your puede ser tu consciousness, conciencia, it can be a multitude of una multitud things. de cosas. But it should be automatic, Pero tendría que ser algo automático, not because you're giving to be happy. porque estás dando para estar feliz, It becomes your nature. sino que se transforma en tu And when you naturaleza. turn into that, Y cuando tú mismo te transformas en eso, you're complete. te sientes completo. I give Doy without noticing sin darme cuenta that I'm giving. que estoy dando. Yeah? ¿Sí? Got it, Jesus? ¿Lo entendiste, Jesús? Si uno tiene como el hábito de hacer lo otro, If you have the habit of doing the other thing and you have to choose, ese hábito
How to change the habit? It's not coming in an automatic way. If you do things, Si tú haces las cosas, no matter what it is in your life, sin importar qué sea en tu vida, that takes you in the opposite direction que te lleva en la dirección opuesta to where you want to a go, donde tú en realidad quieres do ir, the extreme opposite. haz lo opuesto, Extreme opposite. el extremo opuesto. Okay, and then you will find a middle Y path. después vas a poder encontrar un camino de It will medio become natural. y se va a transformar en If algo you're always natural. looking Si externally, siempre estás buscando en lo externo, start looking profoundly internally. comienza a buscar profundamente internamente. The way to break La habits forma de romper los is to hábitos do the extreme opposite. es hacer el extremo opuesto. Okay, and that's how you break with those Y es habits. así como uno rompe los hábitos. Because we learn certain Porque habits, ciertos hábitos los hemos aprendido and we need to let those habits go y necesitamos dejar ir esos hábitos so we can find a middle para path. poder encontrar un camino en medio. Because some people also give, Algunas personas también dan and then they feel y resented, después se sienten resentidos. and people use them. Como que las And personas people los take usan from y me. las personas That's toman the de other ellos. end. Ese es el otro extremo. And those people Y esas are personas not giving no unconditionally. están dando They're incondicional. not giving from No abundance. están dando desde la They're abundancia. trying to buy affection. Están tratando de comprar afecto. So, okay, so you have to find a middle place. Así que tú mismo tienes que encontrar un lugar del medio. Hola, Isha. Very Chilean, Isha. Bueno, desde hace un tiempo Since siento que he a estado while ago, I have been opening myself, abriéndome mucho opening a lot, y lo estoy disfrutando. and I'm enjoying. Estoy disfrutando esto que decía recién. I'm de enjoying dar, this that you are saying, this giving, y ahora me está pasando and now it's que happening escuchaba that I was listening esto de tener This miedo a equivocarse. of being afraid of making a Y yo mistake. decía, pero And I was ¿qué es saying, eso? Yo como que no lo entendía. I couldn't Y me daba understand cuenta that, and I que could muchas cosas see que no hago there are por many miedo a things equivocarme. I don't do because I'm afraid to make a mistake or failing. Lo mismo con lo Same de thing la vulnerabilidad. with the Bueno, pero si yo soy vulnerability. vulnerable, If me doy I'm cuenta que vulnerable, cada vez I see estoy that siendo más vulnerable. every time I'm being more vulnerable, Duele, hurts, pero ahora me but estoy sintiendo insegura. now Siento que I'm estoy feeling diciendo, insecure with this I'm saying. sintiendo esta vulnerabilidad como que I'm siento que algo feeling en mí this se está moviendo. vulnerability as if something in me is Y ahí moving. me pongo como chiquita, como que And there I make myself a smaller, I hide sometimes Entonces, quería there. ver qué me puedes decir. I want to see what can be done. So it's just a transition. Es solo una transición. You know, you've been closed Has estado cerrada and y protected. protegida. Now you're Y ahora open estás abierta and you're y vulnerable vulnerable. and you're starting to feel a little bit Y insecure. empiezas a sentirte un poquito insegura. Like, how's that going to be received? ¿Cómo va a ser recibido? You know, esto? am I too open? Estoy demasiado abierta. But you have to keep going in that Pero direction. tienes que seguir adelante en esa dirección. And most people don't do things because they're afraid. Y la mayor parte de las personas no hacen las cosas porque tienen miedo. Because we've got this idea in our Porque heads tenemos esta idea en nuestra cabeza that we'll make a mistake. que podemos cometer un error. But mistakes don't exist. Pero los errores no existen. We evolve Nosotros evolucionamos through a través experience. de las experiencias. Everything's progressive Todo es progresivo through a través de la experience. experiencia. We walk, Caminamos, we fall, caemos, we get up nos again. levantamos de we nuevo, keep going. seguimos andando. We're not focused on the goal, No estamos enfocados en el objetivo, but in the journey. sino en el camino hacia eso. Every step's the Cada journey. pasito es el camino en sí. Okay, and always letting go of the old. Y siempre soltando lo viejo. I can give you an Te example. puedo dar un ejemplo. When I started racing endurance Cuando yo empecé a correr enduro with my horses, no, con mis caballos, I was very Australian. yo era muy australiana. You know, there was like, oh, be careful, this, be careful with the horse, and careful, and careful, and careful, and careful, and careful. And I thought I was doing it Y perfectly. yo pensé que lo hacía perfecto. Couldn't win a race, Nunca podía ganar una carrera, you know, but I'd finish pero terminaba because I was being careful. porque estaba siendo cuidadosa. And then I started to Y learn después empecé a aprender until the point hasta el punto where I was in the highest level, en que llegué al nivel más alto, like running in world championships corriendo en campeonatos mundiales and winning. y ganando
entrenando. Okay, so I had to have the capacity to keep pushing the limits. Entonces tuve que tener la capacidad de empujar los límites. But it was a learning Pero process. fue un proceso de aprendizaje. And I'd been with horses for 20 Y yo years. llevaba ya 20 años con caballos. It was my life in Era mi Australia. vida en Australia. This was a new sport. Esto era un nuevo deporte. And I was not doing well. Y no me iba bien. But I kept going. Pero seguía And I adelante kept trying. y seguía intentando. Until finally, Hasta que finalmente I'm at the point now estoy en el punto ahora where I'm not just riding my own donde horses, no solo yo estoy cabalgando mis propios I'm caballos, training them. sino que además los entreno. Because I learned from the best people that Porque exist. aprendí de la mejor gente que existe. But did it happen overnight? Pero sucedió de la noche a la mañana. No, it took me 12 Me years. llevó 12 años, But I kept going pero seguí adelante because I was growing. porque estaba creciendo. And it can be like that in Y anything. puede ser así aplicado en lo que sea, It's about what you're learning, porque se trata de lo que tú estás what you're aprendiendo, lo que giving, tú estás dando, how integral you're cuán being, íntegra eres and your focus. y tu foco. You don't need to suffer. No necesitas sufrir. And if you remember, Y si te acuerdas, I completely smashed my leg yo me rompí in la this pierna journey. completamente en este camino mío. I've got metal from here to here. Tengo metal de aquí por But I acá, kept going pero seguí adelante. because you can't make a Porque mistake. en realidad uno no puede equivocarse. And this Y esto, is life. esta es la vida. People that sit there and don't do Las anything personas que se quedan sentadas ahí sin hacer nada, don't have no lives. tienen vida. They're safe, Están seguros, están but who wants to salvos. be safe? ¿Pero qué quiere estar I want seguro? to experience Yo everything. quiero experimentar todo. And yeah, Y sí, you'll do stupid things. vas a hacer cosas estúpidas. And you go, oops, shouldn't have Y done vas a that. decir, ups, no lo tendría que haber hecho. Oops, that was a bad idea. Ups, mala idea. Oops, así es la vida, ¿no? Life is like that. If you don't jump, you don't live. Si no saltas, no vives. Good. Hola Isha, Hi, Isha. primero quiero agradecerte First to give porque thanks, gracias a este sistema because thanks to this system, hoy today, pude darme cuenta I de could que see un cambio en mi vida. that it was a change in my Yo life. desde los 12 años Since que 12 years, soy mamá de oh, mi mamá, that I'm the mother of my mother. hasta hace 3 meses Till 3 que months siempre ago, estuvo enferma, She always la was cuidé sick, sola, I took care of her by la cargué myself, sobre mis hombros, I carry her on my shoulders. y ya no quiero más. And I don't want anymore to do Ya that. I quiero want dar otros pasos en mi vida. to do another steps in my life. Pero cuando estoy frente a ella, But when I'm with me her, paralizo. I get paralyzed. Y es como And it's like, algo que no lo puedo, no puedo ser vulnerable. I cannot be vulnerable. No sé qué hacer. And I don't know what to do. Es más, es como que tengo miedo de que It's as me if pase I'm algo afraid por mi something is decisión, going to quién la va happen a to cuidar. her for my decision of who is going to take care of her if I'm not there. Eso, como que It's that. algo que me pasa que no puedo Something poner en happens palabras, that I cannot put pero in es como algo words. que me paraliza. That is something that paralyzes me. Can you help me? Okay, so I need to understand. So you were looking after your mother, Has cuidado a tu mamá and you're at a point y now estás en un punto ahora where you don't want to keep en looking el que after ya no her. quieres seguir cuidando a tu You mamá. don't want the No responsibility. quieres tener esa responsabilidad. Well, you have to trust. Tienes que confiar. Once you have that Una vez que clarity, tienes esa you have to claridad, find someone that can look after her. vas a tener que encontrar a alguien que sí le pueda cuidar. And once that's there, Y una vez que eso ya esté instalado, you have to let tú go. tienes que soltar. You know, you can be loving Tú her puedes estar and amándola communicating with y her, comunicándote con but you don't ella. have to be on top of Pero no hace her. falta que estés encima de And if ella. you've got to a point in your Y life si llegaste a punto en tu vida where you don't want to be her que caretaker, no quieres ser su cuidadora, you ya, need to find a solution. tú tienes que encontrar una solución. You know, you can't just leave her there, No I la vas a dejar imagine. ahí abandonada, imagino. Okay, so be clear with your decision. Así que sé clara con tu And she decisión. might have a little bit of Y resistance, ella tal vez tenga but resistencia. if long as she has everything she Pero needs, siempre y cuando tenga organizado todo lo que necesita, it will be va a fine. estar bien. But you have to let go of your guilt. Pero tú tienes que soltar tu culpa. And you have to share from your Y heart tienes que compartir desde tu corazón what happens with you. aquello que está You know, sucediendo it's not that contigo I don't ahora. love you. No es que no te ame. And open your heart and be vulnerable with her. Y abre tu corazón y sé vulnerable con Do you have a ella. good relationship with her? ¿Tienes una buena relación con ella? Oh, well, be Bueno, honest. sé honesta. You know, the thing about Lo que mothers tienen las is madres she wants the best for you. es que ellas quieren siempre lo mejor para ti. You know, she might be a bit attached, Tal vez esté un poquito apegada, but I'm sure all this drama's here. pero estoy segura que todo este drama está en tu cabeza, Your guilt. en tu culpa.
Yeah, so just organize. Así que organízalo nomás. You know, I think of Annie. Yo pienso en Annie. Like, she looks after her mother so well. Ella cuida a su mamá tan bien. She has everything, her mother. Su mamá tiene todo. She has caretakers Tiene in the home and cuidadora, this tiene and el that. hogar donde está, tiene esto, tiene lo otro. And because Annie can't be there. Porque Annie no puede estar ahí. But she communicates through Pero Skype. se comunica She's por always Skype, in está contact. siempre en contacto. She's always supporting Siempre her. está apoyándola. And the mother's never been Y better. la madre nunca ha estado mejor. Never been better. Nunca ha estado mejor. And you have to trust. Y tienes que confiar. It's not that you have to be on top of No es them, que tienes que estar encima de but you ella. have to be giving love. Pero sí tienes que estar dando amor. But if you're losing your life, Pero si tú estás perdiendo tu propia I think vida, this is what you're me feeling, parece que es esto lo que estás sintiendo en este you're going to momento. start being resented, Vas a empezar a estar resentido. and that doesn't serve Y eso anyone. no le va a servir a nadie. Good. Do that. Haz eso. And trust, you'll create what you need. Ella va a crear lo que necesita. You create what you need. Tú vas a crear lo que necesitas. Hola Isha, hola. No more purple hair. I know. El pelo violeta, ¿qué pasó? It's gone. ¡Oh! Y se fue. Ah. En esta semana me está costando aceptar la In this week it's hard to accept the second facet. porque estoy Because expresando mis emociones I'm expressing my y emotions bueno, por eso sí estoy agradecida. and I'm grateful for that because last Sí, year was almost impossible to do that, to feel. y ahora he venido y And now I came and express. cada vez que expresaba And ha sido every time I cada vez expressed it más was fuerte, stronger and stronger. tanto que me he podido And conectar so debajo much de la that rabia I was able to connect under mucho dolor. the anger with a lot of pain. Entonces, ahorita So, que subí a unificar, Now I went to costó Unify was la hard. faceta, gracias al The- amor por mi Thanks experiencia for humana, my human experience in its perfection. por esa razón. For that reason, I want you to talk a little bit about that. But it sounds like everything's going Pero perfectly. parecería que todo está yendo perfecto. Why are you worrying about it? ¿Por qué te está preocupando? Cuando pienso en la faceta, When I think that facet, preferiría I say, ahorrarme todo el sufrimiento. I will prefer not having all the suffering. You know, did you suffer? ¿Sufriste? Did you really suffer? ¿Realmente sufriste? What is it that suffers? ¿Qué es lo que sufre? It's not you, No eres tú, it's your head, es tu cabeza, it's your human es experience. tu experiencia humana. Why do you suffer? ¿Y por qué sufres? Why does humans suffer? ¿Por qué sufren los humanos? Because they're attached. Porque están apegados. They're attached to how things should be. Porque están apegados a cómo las cosas tendrían que And ser. they're constantly Y suffering están constantemente sufriendo. because they're fighting against the current. Porque están peleando contra la corriente. But in Pero reality, en realidad, everything's unfolding todo se perfectly. está desenvolviendo And it's perfectamente. taking you to this Y point te está llevando hasta este punto. where you experience Te ha traído a consciousness, este punto donde where you can experimentas connect with your conciencia, donde puedes conectar con emotions, tus where you can emociones, let all the fears donde go. puedes dejar ir todos los miedos. So really, Así que de verdad, it's a perception, es una no? percepción. eso. Where does this perception come ¿Y from? de dónde viene esa percepción? From here. De la cabeza. This is the full circle. Este es el círculo completo. We come Venimos awake, despiertos, empty, vacíos, unconditional love. amor We incondicional. close. Nos vamos cerrando. We have 100 experiences, Tenemos 1000 experiencias, some of them wonderful, algunas de ellas hermosas, some of them not what we otras, wanted, otras no lo que queremos. and then Y después we start to heal. empezamos a sanarnos. Then Y después we start to come back empezamos a retornar and we close the circle y cerramos el círculo in absolute en gratitude gratitud absoluta love. y amor and y compassion. compasión. And then with that Y compassion, después con esa compasión, this is all the human experience, no? esta es toda la experiencia humana. We go out Salimos and we give that y compassion podemos dar esa compasión to the rest of al humanity. resto de la humanidad. And we say, oh, this is what we Y did, decimos, esto fue lo que hicimos, so that other people can close the para que circle. otras personas puedan cerrar su But círculo. what is the circle? ¿Pero qué es ese círculo? It's a movie, Es una película, it's a play, es una obra, it's a es un game. juego.
We suffer it Sufrimos because it's so convincing porque es tan convincente and we're so emited in y it, estamos tan metidos en we eso can't see the light. que no podemos ver la luz. But this is what creates this landscape. Pero esto es lo que crea este paisaje. If it wasn't intense, Si no fuera así de if intenso, it wasn't mixed, si no fuera toda una mezcla, if it wasn't so si confusing, no fuera tan confuso, we couldn't believe it. no podríamos creerlo. And then we come around Y again después damos la vuelta de nuevo and we wake up y despertamos and we y realize nos damos cuenta we never suffered. que en realidad nunca sufrimos, There was never anything wrong. que nunca nada estuvo mal, We never did que anything nunca wrong. hicimos nada mal. And we start to laugh Y comenzamos a reírnos because we realize porque nos damos cuenta it's an illusion. que es una ilusión And the whole play is for me. y que la obra completa fue para mí. Okay, so you've got to do a couple of circles before Así you que get vas a there. hacer un par de círculos antes de llegar a ese punto, But you're well on your way, pero no? estás bien encaminada, Yeah, you're going fast. vas rápido, And be happy. estate feliz por So, eso. oh, I've got to look at all that again. Ay, tengo que mirar todo eso de nuevo. My human Mi experience. experiencia humana. It's great, your human Es experience. maravillosa tu experiencia humana. Look at the human experience. Mira la experiencia Look at the humana. planet. Look Da una at mirada al the planeta, diversity da and the una duality and a the la animals and the diversidad, plants. a los And animales, a la dualidad, a las it's a plantas. phenomenal experience. Es una experiencia fenomenal. So stop suffering it. Así que deja de sufrirla. Stop whinging. Deja de quejar. No, yo también quería poner sobre la mesa el tema de mi relación con mi mamá. My relationship with my mom. I want to talk about that. O sea, todas mis relaciones Because fluyen súper bien, all my relationships flow great, incluso en mi familia. even in my family. Pero con mi But mamá, with my mom, siento que llevo unos I feel that 3 años donde since yo mismo 3 years ago, observo todo, myself, I watch everything, I have a clarity of everything, me siento como but I feel atorado ahí. like stuck there. Es como una dinámica muy tonta que A existe, silly dynamic muy that como exists, mamá e hijo, very much en vez de mom and dos son adultos instead of two compartiendo. adults sharing. Yo soy reactivo, I'm super active, I'm me reactive, desespera, and I quiero get in cambiar. despair and I want to Ella change también her. es como, bueno, ahora And a she- finales del año tuvo un infarto She pulmonar. had a stroke, a lung stroke, at the end of the year. Es súper mal portada, que se sigue escondiendo a fumar. And she had to smoke still. Entonces, como que yo veo también So I see also con carga que yo la quiero cambiar. with charge how I want to change her, Pero her es to algo be como que responsible, and I am aware of this. desde hace unos años And since few years ago, I'm no hablamos tradicionalmente. I'm not loving Pues, her unconditionally. I get bored talking with como her. una genuina convicción a verla, a comer con I ella. go, wanted to see her, Y termina but como, I end like, "Ay, o sea, como I have to leave. negativa, etcétera". Negative, Entonces, etc. quiero yo etc. soltar eso. I want to let go of this. You know, it's really easy. Es muy fácil. You have to surrender. Te tenés que entregar And you have to love her y unconditionally. vas a tener que amarla And you have to incondicionalmente stop trying to change y her. dejar de querer cambiarla. Because she will not change. Porque ella no va a cambiar. She doesn't want to change. Ella no quiere cambiar It's not your job to change y her. tampoco es tu tarea cambiarla a ella. And this relationship you Y have esta relación que estás teniendo is your fear. es tu propio miedo. Because really, Porque de verdad, the little boy el niño that you know want to chiquito no more want to be que no querés ser más, is afraid. tiene miedo. You're afraid you're going to lose Asustado, her. asustado de perderla. And you mask it Y lo enmascaras with this superiority. con esta superioridad. But if you go much deeper, Pero si sientes más profundo, you're still her little boy. sigues siendo su niño chiquito And you get scared. y te asusta And you get frustrated y te frustra because she won't listen. porque ella no te escucha. So surrender. Así que a rendirte, Love her a entregarte y unconditionally. amarla And incondicionalmente use it for you to y grow. usar eso para crecer tú. Don't let it affect you. No le permitas que te afecte. Just go deeper into your Solo consciousness. métete más profundo dentro de tu There's always conciencia. one parent Porque siempre hay uno de los padres that pinches, no? que nos pincha, ¿no? And that's the most important relationship to Y heal esa es la relación más importante que tenemos with your parents. con los padres. Because once you heal that Porque una relationship, vez que sanas esa relación, you heal all relationships, sanas todas las relaciones, especially the relationship with your mother. especialmente la relación con tu mamá. Because really, Porque de you're verdad, always trying to heal your relationship with your mother. siempre estás tratando de sanar la relación con tu madre, Yes? ¿no?
Good. So just surrender. Bueno, a entregarte, Go rendirte, deeper. a ir más profundo en But eso. be very clear you can't change Pero people. estando muy claro que no puedes cambiar a la gente. If she wants to smoke, Si ella quiere salir a fumar, she will smoke. va a fumar. If she wants to drink, Si quiere beber, she will drink. va a beber. If she wants to do whatever, Si quiere hacer lo que sea que quiera. the same as when you were young, De la misma manera cuando tú eras joven, you did it. que lo hacías. It didn't matter what your mother told Y you. no te importaba lo que te dijera tu madre, ¿no? You know, people have to make their own choice. Cada persona tiene que elegir lo propio, lo suyo. Yeah. ¿Sí? And you've changed so Y much. tú has cambiado tanto. Don't hold on to this. You No te know? aferres It's a too eso. baby. It's baby stuff. Es cosa de bebé. Yeah. ¿Sí? Yes. ¿Sí? Yeah, hasn't he? So mature. Sí. So strong now. Tanto más maduro y fuerte. Yeah. Sí, sí.